Good morning, children. How are you, children? I hope all of you are fine. Children, we are discussing about the chapter motion. So now we are yesterday or in previous video we discussed the two main types of motion. One is uniform motion and another one is non-uniform motion. Uniform motion means nothing but if a body covers equal distance in equal interval of time, then it is said to be in uniform motion. If a body covers unequal distance in equal interval of time, it is said to be non-uniform motion. Today we are discussing about that one, again different type of motion. Children, carefully observe the following picture. What do you observe in this picture? A car is traveling along a straight road. Okay, means nothing but here also it is also one type of motion. Next, a fan is moving. A fan is moving. So in this example, what do you observe? The blades means nothing but rekkalu. The blades of the ceiling fan are continuously rotating. Yes or not? Next, you observe sewing machine, and in that one arrow mark we observe that one the sewing machine has needle. The needle of the sewing machine also continuously moving. The needle of the sewing machine also continuously moving, and the pendulum means in Telugu lolakam. The pendulum of the wall clock also in motion. Okay, so here we observe that one in first example, the car is moving on a straight road, and we observe the movement of the blades of the fan, and the needle of the sewing machine is moving up and down, and the pendulum of the wall clock sometimes moves in right and sometimes moves towards left, means to and fro. So these are the example for the some of the examples of the motion. So based upon the example, the motion is classified into three types. One is translatory motion, the second one is rotatory motion, third one is oscillatory motion. Here observe the two situations carefully. Here picture you can see. Here first the bus is present at a point, means nothing but a signal light. At signal light the bus is there. In second image, the bus moves from signal light to the tree B point. Here the signal light is considered as A point, and tree is considered as B point. So in this example, the bus is moved from the A point to the B point. In this example, we observe what? The bus is moved from the A point to the B point, and you observe the children, while the bus is moving, all part of the bus like wheels, headlights, windows also moves along with the bus. అంటే బస్సు కదిలినప్పుడు బస్సుతో పాటు బస్సు యొక్క చక్రాలు, కిటికీలు, అద్దాలు అన్నీ కూడా దానితో పాటు ముందుకెళ్తాయి. అండ్ ఇఫ్ ద బస్ మూవ్స్ ఇన్ ఏ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్, then all the other parts of the bus also moves in forward direction. In a
forward direction. Means whenever the bus is moving straight, remaining the wheel, headlights, windows also moving in a straight, we observe that one. So here the table is there, you can fill, children. So in the given table we observe that one serial numbers total 6 are given. 1 2 3 4 5 6 are there. So in the second column, children, movement of body is there. Next in third column, path of the motion is there. Either it is straight line or curved. In the first example, children, what we observed that one, the soldiers are marching in a parade. The soldiers are marching in a parade. మీన్స్ ఇన్ పరేడ్లో పరేడ్ చేసేటప్పుడు సైనికులు స్ట్రేట్గానే వెళ్తారు కదా చిల్డ్రన్. ఎస్, మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు మార్క్ ఇన్ ద కాలం ఇన్ స్ట్రేట్ లైన్. ఓకే చిల్డ్రన్, వెన్ యూ కేర్ఫుల్లీ అబ్జర్వ్ దట్ వన్ ద పరేడ్ ఆఫ్ ఎనీ people, especially here in example what we given soldiers, how they are moving in a particular row or in a particular sequence, so in a straight line only. Next children, a car taking turn on road, కారు ఒక దగ్గర టర్న్ తీసుకుంటుంది. దెన్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ స్ట్రేట్ లైన్? నో, then it is moving as curved. So put the right mark in curved. While the car is taking turn on road, okay, it is in curved, vankaraga tirugutundi. And children, normally you are playing with stones. When you drop the stone from the certain height, children, when you drop a stone from a certain height, at the time the stone will reaches to the ground in straight line. Next, running race along the road. During running, our directions are continuously changing. Means normally we are కంటిన్యూస్లీ చేంజింగ్ అవర్ డైరెక్షన్. ఒకసారి లెఫ్ట్లో పరిగెత్తే, ఒకసారి రైట్లో పరిగెడతాం. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ స్ట్రేట్ లైన్, వీఆర్ కర్వ్డ్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కేర్ఫుల్లీ అబ్జర్వ్ చిల్డ్రన్. రన్నింగ్ రేస్ అలాంగ్ ఏ ట్రాక్ ఆన్ ది గ్రౌండ్. అంటే స్పెసిఫిక్గా ట్రాక్, నీకు కేటాయించిన ట్రాక్లో పరిగెడతామంటే, సో హౌ యు విల్ రన్ in on a straight line? In a straight line, how will you move? In a straight line only. Okay, so here we observe straight line, mark straight line, and a movement of bicycle on a road. While children, while you riding bicycle, how you ride means nothing but suppose the road is straight, you ride the straight. Suppose any car or any person come in front, immediately you take turn. So marked in a curved only. So suppose if a body in a translatory motion, translatory means nothing but munduku kadaladam. Straight line lo velte, then it is called as rectilinear motion. If a body in a translatory motion, if a body in a translatory motion moves along a straight line, then the motion is called as rectilinear motion. If a body in a translatory motion moves along a straight line, then the motion is called as rectilinear motion. So straight ga velte danni rectilinear motion antaru. If a body in translatory motion means if a body is moving from one place to the another place, then it is called as translatory motion. Then along a curved path, curved means nothing but vankaraga unna road mida, then it is called as curvilinear motion. So here
Classify the above example as curvilinear, rectilinear or both. For example, second hands of a watch. గడియారపు ముళ్ళు తిరిగినప్పుడు ఎలా తిరుగుతుంది? వంకరగా తిరుగుతుంది. ఎస్ ఆర్ నాట్? యు అబ్జర్వ్ దట్ వన్ మీన్స్ ఎ కర్విలీనియర్. అండ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ట్రైన్ అండ్ ట్రాక్స్. ట్రైన్ ఎలా వెళ్తుంది నాన్న? స్ట్రేట్గా. సో ఇట్ ఈస్ rectilinear motion. And movement of tape in tape recorder. So normally in olden days we are using tape recorder. Nowadays anybody not using tape recorder. So while you observing the tape in the tape recorder, it is moving in the curved. So it is curvilinear motion. And movement of needle in speedometer. స్పీడోమీటర్లో ముళ్ళు దట్ ఆల్సో ఇన్ కర్వ్ వంకరగానే తిరుగుతుంది బైక్లో చూస్తే. మూమెంట్ ఆఫ్ బస్ ఆన్ హిల్ స్టేషన్ రోడ్. అంటే ఘాటు రోడ్డులో ప్రయాణం చేసేటప్పుడు బస్సు ఎలా వెళ్తుంది నాన్న? ద బస్ విల్ కవర్ దట్ వన్ సమ్ టైమ్స్ స్ట్రేట్ సమ్ టైమ్ కర్వ్ టేకింగ్. సో వి అబ్జర్వ్ దట్ వన్ రెక్టిలీనియర్ మోషన్ అండ్ కర్విలీనియర్ మోషన్. మోషన్ ఆఫ్ కాయిన్స్ అండ్ క్యారమ్ బోర్డ్. Sometimes we hit the coin straightly, then it is a rectilinear motion. Suppose it sometimes curve. So in cases we observe that one rectilinear motion and a curvilinear motion. Next, pin board. అంటే పిన్ బోర్డ్ అంటే బాల్స్ను కొడతారు చూడండి. బాల్స్ ఒక పిన్స్ను చిన్న చిన్న డాల్స్ లాగా ఉంటాయి. అవి ఎలా వెళ్తాయి? కర్వ్ లాగానే వెళ్తాయి. నెక్స్ట్, మ్యాంగో ఫాలెన్ ఫ్రమ్ ది ట్రీ, రెక్టిలీనియర్ మోషన్. సో దీస్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్. చిల్డ్రన్, అబ్జర్వ్ ద మోషన్ ఆఫ్ ఎ టాప్. బొంగరం ఎలా తిరుగుతుంది? హౌ డస్ ద టాప్ మూవ్స్? రౌండ్. కరెక్ట్. Next, how does the blades of the fan moves? They are also moving in round. గుండ్రంగానే తిరుగుతుంది. Children, observe the movement of the wheels of the car. చక్రాలు, బండి యొక్క చక్రాలు ఎలా తిరుగుతాయి? Round they also. And the movements of the hands in wall clock, how it is moves? They are also moving round. Next, giant wheel. How does it moves? It is also round. And the movement of the globe, how does it moves? Round. So while in the movement of the top, అంటే బొంగరం తిరిగేటప్పుడు కానీ, while the movement of the blades of the fan, or while in the movements of the wheels of the car, while the movements of the hands of the clock, while the movement of the joint wheel, while the movement of the globe, we observe that one they are moving in the round. Okay, so here we observe that one here after rotating particular point they come to the original position. So children, observe this diagram carefully. So here all these are present in the rotatory motion. Rotatory motion means that motion of all particles of moving body follow certain circular path. అన్నీ కూడా ఎలా తిరుగుతాయి? సర్క్యులర్గా, గుండ్రంగా. దేని చుట్టూ? ఒక ఇమాజినరీ యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? రొటేటరీ మోషన్. సో రొటేషన్ ఆఫ్ టాప్, విచ్ మోషన్? Right here, rotatory motion. Rotation of globe, rotatory motion. And fan rotation, what do you write? Rotatory motion. Potter wheel motion, rotatory motion. So here we are in all this situation we observe what? Rotatory motion. Okay, so in fan it is rotatory motion. సో మోషన్ ఆఫ్ యారో ఫ్రమ్ బో. బాణాన్ని కొడితే ఎలా ముందుకెళ్తుంది? స్ట్రేట్గా. సో ఇట్ ఈస్ విచ్ మోషన్? ట్రాన్స్లేటరీ మోషన్. నెక్స్ట్, మోషన్ ఆఫ్ ఎర్త్ అరౌండ్ ద సన్,
how it is moving? Round. So rotatory motion. Motion of drill bit. డ్రిల్లింగ్ మిషన్తో రంధ్రాలు చేసినప్పుడు డ్రిల్ మిషన్ ఎలా వెళ్తుంది? స్ట్రేట్గా. సో ట్రాన్స్లేటరీ మోషన్. మోషన్ ఆఫ్ వీల్స్ ఆన్ ది ఆబ్జెక్ట్. ముందుకు వెళ్తాయి అలాగే తిరుగుతూ ఉంటాయి. బోత్ రొటేటరీ అండ్ ట్రాన్స్లేటరీ. చిల్డ్రన్ అబ్జర్వ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. పెండ్యులమ్ ఆఫ్ ది వాల్ క్లాక్, ఎ గర్ల్ స్వింగింగ్ ఆన్ ది స్వింగ్ అండ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ది needles of the swing. Okay, they are moving to fro, munduku venuko kadulutundi. So when you observe the pendulum, one side it moves right side direction, another time it moves left side. Here also the girl sometimes moves in forward direction and sometimes backward direction, and finally comes to that one original position. Swing machine needle also moves up and down and comes to original position. So it is oscillatory motion. Which motion? Oscillatory motion. So the to and fro motion of the object about a fixed point always following the same path is called as oscillatory motion. Okay, the to and fro motion of the object always follow the same path is called as oscillatory motion. Children, we observe that in our daily life certain objects are moving slowly, certain objects are moving fast. Children, observe that one, compare that one aeroplane and train. Which one is moving fast? Aeroplane. Aeroplane is moving fast, train is moving somewhat slow. And in pair, children, observe that in that second one, bus or rickshaw. Which one moves very fast? Bus. The speed of the bus is very more, that's why it is moving fast. Next, rickshaw moving slowly. Next, in the third one, we observe what? Bicycle and scooter. Normally, to ride bicycle, we have to effort our muscular force. So the speed of the bicycle is very less when compared to scooter. So bicycle is moving slowly, the scooter is moving very fast. The scooter is moving very fast. Next, here in the fourth example, two examples are given. One is elephant and cheetah. Normally the elephant is huge, so its speed is less, so it is moving slowly. Cheetah is running very fast. Next, dog and buffalo. Normally we observe that one, the dog runs very fast when compared to buffalo. Buffalo moves very slowly. Man and horse. Man always walking, but horse running. So horse is a fast moving animal, man is slow walking person. Children, observe this example. Spinning top. Which motion, Nana? Either it is rotatory motion or oscillatory motion. While spinning of top, it rotates round, so it is rotatory motion. Next, in the second example, children, a bullet fired from gun. When you fire the bullet from the gun, it moves straightly. So which motion? Translatory motion. Translatory motion. Typewriter key. It is oscillatory motion. Next, motion of the potter wheel. కుమ్మరి వారు కుండలు చేసేటప్పుడు ఆ కుమ్మరి చక్రం ఎలా తిరుగుతుంది? రౌండ్గా. సో రొటేటరీ మోషన్. మోషన్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ ఆఫ్ సితార్ స్ట్రింగ్, oscillatory motion. Next, motion of car taking a turn while moving. Already we discussed that one. While the car taking turn, it is a curvilinear motion. Ringing of bell. Ringing of bell. It is also oscillatory motion. Bouncing ball.
When you bounce the ball first, it moves up and down, up and down, so it is oscillatory motion. So these are about the motion.